नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mwlive.ca पर खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हो चुके हैं। और लेट्स सी दीदी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन आवर एरिया। जी सरी च की हो रहा ते पूरे कनाडा च की हो रहा। वैसे a lot of people were worried about the WestJet strike। जी चलो शुक्र है, you don't have to worry anymore। WestJet strike avoided, but dozens of Vancouver flights still cancelled on Friday। और ये हम देख रहे हैं after more than 9 months of heated negotiations, the Airline Pilots Association and the WestJet Group have reached a tentative agreement. The announcement comes just hours before approximately 1,800 pilots were set to walk off the job, which would have caused mass cancellations across the WestJet network। We appreciate we were able to arrive at a deal. However, we recognize the impact on our guests and we sincerely appreciate their patience during this time, said WestJet Group CEO Alexis von Hoensbroek. We are pleased to now return our focus to providing friendly, reliable and affordable air service to Canadians for years to come. On Thursday, dozens of flights at Vancouver International Airport and across the country were cancelled in anticipation of the strike action. I had my mother with me, 80 years old. I have 2 kids. Me and my wife are healthcare providers. We fought for this vacation to go. We had bookings in Toronto, said WestJet customer Tariq El Salaus. It's very, very frustrating, adding Christine Howard, who was set to travel to London, England. I'm hearing impaired, so I have to rely on my friends and I just need to get home. Details of the tentative deal have yet to be announced, but pilots are expected to vote on it in the coming days. Despite avoiding strike action, WestJet is now left scrambling to accommodate the customers who already had their flights cancelled. The anticipated cancellations also appear to have a ripple effect. According to the VR website, as of 11:45 p.m. Thursday, 10 WestJet departure flights and 15 arrivals has been cancelled for Friday. In a news release on its website, WestJet says full resumption of operations will take time. WestJet encourages customers to check the status of their flights online before heading to the airport। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਲ ਆ ਸਟਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 15 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੀਆਂ 2500 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਓਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। 11वें घंटे के उत्ते जाके आखिरकार कुछ सहमति हो गई है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ और भी जो खबरें हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। Supreme Court of Canada ends ex-Chilwell school trustee Barry Neufeld's defamation case. The Supreme Court of Canada says a defamation lawsuit initiated years ago by school trustee against a teachers union president should not proceed. Barry Neufeld, who was a trustee in Chilwell, BC, made negative comments in 2017 about how a sexual orientation and gender identity program was being implemented in the province's schools. Glenn Hansman, head of the BC Teachers Federation at the time, criticized Neufeld's comments when interviewed by the media, prompting the trustee to bring a defamation claim. Hansman successfully moved to have the claim dismissed under the province's anti-SLAPP law, which is intended to safeguard debate of public issues. However, the BC Court of Appeal reinstated the defamation proceeding, saying a judge erred in assessing whether there was likely a valid defense of fair comment. In its decision today, the Supreme Court restored the original order dismissing the defamation action.
ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਚੱਲ ਵਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੈਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ जी खैर दोस्तों आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca खबरों का लेखा जोखा लेकर आप सभी के खिदमत में हाजिर है और आपसे भी गुजारिश है कि ज़रूर साथ देते रहिए सुनते रहिए www.mwlive.ca I've never seen numbers like this. Canadian restaurants fall victim to pandemic and inflation challenges. Inflation continues to take a bite out of Canadian restaurants. Restaurants Canada, representing over 30,000 businesses coast to coast, says 51% of restaurants are losing money. The non-profit study found the number of restaurants filing for bankruptcy has increased by 116% since 2022, and they expect that number to grow if changes are not made. I've never seen numbers like this, said Mark Von Swellens, Western Canadian Vice President of Restaurants Canada. 83% of the restaurants took out CEBA loans during the pandemic, and only 20% are in a position to pay those by the end of the year. Canada Emergency Business Account loans were provided interest-free to small businesses struggling to get up during the pandemic, but they must be paid back by December 31st of 2023. Restaurants Canada urges the federal government to reconsider its deadline and extend it for 36 months to allow restaurants to recover their losses further, especially as food prices and staffing shortages continue to hamper the industry. The effective plan will ensure that taxpayer funds are paid back to the government owed while saving thousands of restaurants and other small businesses from being forced to declare bankruptcy in the near future, wrote Restaurant Canada in a statement. Matthew Senecal Junkier owns and operates the Birds and the Beats in the heart of Vancouver's Gastown neighborhood. During the pandemic, the young business owner said he was provided $80,000 to help support his 2 Vancouver shops. Since then, he was watched food prices soar, staff wages rise, and foot traffic decline due to nearby businesses moving to remote work. We are very much in that COVID hangover and still trying to recover our losses. We are among the many restaurants who have seen their margins tighten, which has made it harder to pay those loans by the deadlines of December 31st. Cynical John Kerr is hopeful something can be done to support restaurants further as the inflationary pressures have caused additional challenges over the years. The Federal Department of Finance wrote in the email to the media that it extend the repayment deadline once before and is working to support small businesses. In Budget 2023, we announced that we have secured commitments from Visa and MasterCard to lower credit card transaction fees for small businesses while also protecting reward points for Canadian consumers, said the department. More than 90% of the credit card accepting businesses will see the interchange fees reduced by up to 27% from the existing weighted average rate. Restaurants Canada is calling on Ottawa to decide on the extension before on May 31st at the latest. Restaurants the bankruptcy ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ 40,000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਘੱਟ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ especially for restaurants buying so much groceries and वैसे सही बात है especially in downtown when everybody started working remote there was hardly any traffic in downtown ਨਾ ਲੋਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀਗੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ Well, BC announces $11 million grant for training SRO tenants.
The BC government says it's providing $11 million in grant funding to a non-profit in Vancouver's downtown east side aimed at training and empowering tenants of single-room occupancy hotels. The provincial housing ministry says in a news release the money is going to the downtown east side SRO Collaborative Society for 3 years of life skills training programs the society offers to tenants or privately owned single-room occupancy buildings. The ministry says the one-time funding boost will also support initiatives for tenant-driven cleaning and repair work and organizing committees to prevent evictions. The Society's executive director, Wendy Patterson, says in the release that the buildings are a last resort for people before they become homeless, and improving their habitability will make them safer and strengthen community connections. Housing Minister Ravi Kalu says the grant funding supports vulnerable people on Vancouver's downtown east side and that people living in the buildings know best how to support their fellow tenants. ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਆਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ SROs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ SRO ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 21 ਸਟੈਪ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝਾਊਪਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਰਬੇਜ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। BC long weekend travel primer gas prices, weather and wildfires. Many British Columbians will be kicking off a busy travel season this long weekend, and it sure looks like more like high summer than Victoria Day. Along with warmer than usual weather and early wildfire worries, the price of gas is also on the rise. A litre of regular jumped into $1.90 range Friday morning. In Metro Vancouver, a 5 to 7 cents per litre jump from the day before. They have nothing better to do than raise the gas prices, grumbles one driver. I'm going to say much more, but it's not right. Everybody is jacking up everything and we are struggling just to survive. If you're hitting the road for the holiday weekend, or if you're going to Sea to Sky region, we'll see some weather pattern changes over the next couple of days. It will warm to kick off the weekend in Whistler, but temperatures taper, the winds pick up and the overnight lows drop down. So keep that in mind if you're camping Sunday into Monday, and there's a small chance of showers in there, a little unstable. The overnight lows could be down in the mid single digits. ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੱਬਰ ਢੀਲ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ $1.90 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ $1.71 ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ 1.90 ਹੈ, 19 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। Yeah, I'm lucky I filled up yesterday. You save 5 cents a liter. Yes. Good. Isn't that good? Yeah, excellent. Yeah. ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Yes. Khair dosto aap sun rahe www.live.ca. Trudeau announces new Russian sanctions at G7 summit. Canada has announced new sanctions against Russia as Prime Minister Justin Trudeau attends the G7 Leaders Summit in Hiroshima.
In short remarks made to media Friday, the Prime Minister said more than 70 new sanctions focus on people who are supporting Russia's illegal military action and complicit in human rights violation. He says Canada will continue to support Ukraine and the international rules-based order. The Prime Minister's office says the sanctions are on 17 individuals and 18 entities linked to Russian companies that provide military technology and know-how to Russia's armed forces, family members of listed persons, and members of the Kremlin elite. Sanctions will also be applied in 30 individuals and 8 entities involved in Russia's ongoing human rights violations, including the transfer and custody of Ukrainian children in Russia. In March, the International Criminal Court issued arrest warrants for President Vladimir Putin and Russia's Children's Rights Commissioner Maria Lvova-Belova, accusing them of abducting children from Ukraine. Other G7 countries are expected to announce their own sanctions on Russia as leaders meet to discuss geopolitical tensions, particularly with China and Russia. G7 ਦੇ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸਲਾ ਆ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਪੈਂਦਾ ਔਰ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ Well, there's another news which is very interesting. It's about the new Westminster carjacking, or the charges are there now. Charges laid in new Westminster carjacking, police say. A 27-year-old New Westminster man has been charged in connection to Wednesday's carjacking incident in the city, according to local police. Caden Knotiu is facing 1 count of robbery and 1 count of dangerous operation of a motor vehicle after allegedly stealing a taxi in New Westminster's uptown neighborhood. Police started receiving calls reporting a taxi driving erratically and striking other vehicles around 1:30 p.m. on Wednesday. Videos posted on social media showed the cab being boxed in by police vehicles at the intersection of 6th Street and 7th Avenue and the driver being arrested. In a statement Friday, the New Westminster Police Department said Hinitu remains in custody. Thanks again to public for their patience. As we understand, this was a significant disruption to the neighborhood, said Sergeant Andrew Lever in the statement. This individual was safely taken into custody thanks to the excellent work of our frontline officers, and we are thankful nobody was seriously injured. The New Westminster Police Department says witnesses to the incident who need support are welcome to call its Victims Assistance Unit at 604-529-2525. ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸ਼ਨ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਸ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ It was like a movie shooting, wasn't ਮੈਂ it? ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ I was ਨਾ like, what's happening here? ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ that's this is not acceptable in our it should never be. Smoky skies cause poor air quality in parts of BC. Environment Canada says smoke is causing poor air quality and reduced visibility through northeastern and central BC, extending into southern regions. But a shift in weather patterns throughout the day is expected to improve conditions.
The weather agency says smoke also started spreading to the Whistler, Howe Sound and Sunshine Coast regions Thursday, causing variable but hazy conditions. It says smoke impacts may be worse at higher elevations in the Okanagan, but rain may elevate the situation. Environment Canada's air quality statement says wildfire smoke is hazardous to health even at low concentrations, and it urges children, the elderly and people with lung conditions to avoid strenuous outdoor activities. The BC Wildfire Service says it's seeing reduced fire behavior across much of the North Peace complex. It says some areas continue to have aggressive fire behavior, but smoke is expected to dissipate in the coming days. The service's website lists 69 active wildfires in the province. Large open burning was banned across the province on Thursday to prevent human-caused wildfires. Starting at noon today, all open fires, including campfires, will be prohibited throughout the Prince George Fire Centre. The area spans much of northeastern BC, including Fort St. John, and in where all 4 out of control wildfires in the province are located. The service says campfires elsewhere in the province have to be confined to 0.5 meters in height and 0.5 meters in diameter, with water kept on hand to douse the flames. ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BC ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ 70 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਧੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਾ ਤੋਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੂਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਜਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ And that concludes our Khabraan Da Lekha program for today, May 19, 2023.